Okay, so let's start again. Давайте начнем еще раз. As I said, my family is from Ukraine, and I've been in Russia twice in 2008 and 2012. Как я уже сказал, моя семья с Украины. Я дважды был в России в 2008-2012. On 2012, we presented the Kepi motor for the first time in Russia. В 2012 мы впервые представляли Kepi мотор в России. And it was very interesting. We had a conference at the Duma. У нас была очень интересная конференция в Государственной Думе. And this is I would like to explain to you a little bit about the Kepi motor and how it uses the energy. Я хотел бы вам немного рассказать о том, что такое мотор Kepi или Kepi мотор и как он использует энергию. Well, this question of energy for all humanity is very suffocating. We have pollution, we have deaths in terms of energy, the wars to dispute this question. Вопрос энергетики очень важен для человечества у нас, и поэтому проблемы из-за этой проблематики и смерти случаются, и это очень широко обсуждаемый вопрос. And most of the energy that we use today is derived from oil. Большинство энергии, которую мы сегодня используем, получается из нефти. And the total amount of oil consumed is approximately 75 million barrels per day. Знаете, что средний объем потребления нефти, который ежесуточный, получается примерно 75 миллионов 200-литровых бочек в день. Or 27 billion barrels per year. Или 270 миллионов бочек в год. And this increases every year. И с каждым годом растет. And it represents a global expense of $675 billion every year. И это стоит 675 миллиардов долларов ежегодно. And oil energy refers to innate potential to accomplish anywhere, any action. So every moment and every activity comes from energy. Знаете, энергия, любая активность, человеческая деятельность, она вся нуждается в энергии. And energy is necessary for everything, even for our muscles, our body, everything we need energy. Для всего нужна энергия, для наших тел, для наших мышц. Well, the function of our organism needs energy. Само функционирование нашего организма нуждается в энергии. Etymologically, the meaning of energy comes from Greek. Этимологически слово энергия происходит из греческого языка. And it means action. Оно означает действие. And Kepi has studied a lot this question of energy. И Kepi очень много изучал вопрос энергии. He also always talks about action and pure action. Он всегда говорит о действии и о чистом действии. And he makes a relationship between pathology and psychology and social problems related to energy. Он приводит взаимосвязь между социологией и социальными проблемами в отношении энергии, связанной с энергией. He talks about the pathology of economy because of this use of energy. Он говорит о экономике, о особенностях экономики в связи с использованием энергии. The pathology of physics. Патологию физики. And physics itself is based on an inverted principle. И сама физика базируется на инвертном принципе. And because of this, we have been, physics has impeded the scientific and technological development of mankind.
И физика, она таким образом определяет ученое и технологическое развитие человечества. And so that's why Dr. Kepi wrote the book New Physics, derived from this inverted metaphysics. И вот почему доктор Кэпи написал книгу «Новая физика», проистекающая из неперевернутой метафизики, неинвертированной метафизики. And so today what I'm going to try to speak is about this subject and talking about something very important, that is the Kepi motor, which is the motor for the future. И сегодня в рамках нашей темы обсуждения я буду говорить о очень важной вещи, о моторе Кэпи, который является двигателем будущего. So the Kepi motor that has now been produced have been developed for 12 years and is patented in Russia. It captures energy from the air. Итак, мотор Кэпи, двигатель Кэпи, который уже разрабатывается 12 лет и запатентован в России, он получает энергию из воздуха. And it's the same energy that we as human beings the human structure uses to capture energy in order to survive. Это та же самая энергия, которую человеческая структура, как человеческий вид, получает, чтобы выживать. So it uses very little energy from the grid to work. Оно использует очень небольшое количество энергии из сети, чтобы работать. So it doesn't use electricity. It uses very little electricity, but it captures the energy that exists here, that we live on. То есть он совсем немного использует нужное электричество из сети, а в основном он использует ту энергию, которая вокруг нас, за счет которой мы живем. So this process, based on Kepi, was developed by Cesar Sós and Roberto Frascari. Этот процесс, который использует Кэпи, был разработан вот упомянутыми учеными. Based on Dr. Kepi's books on the new physics. И базирующийся на книге доктора Кэпи «Новой физики». And to capture this energy, and that was put in his books. Тот способ сбора этой энергии, который был описан в его книге. So in other words, we can all have that which Tesla called free energy. Другими словами, мы можем все иметь то, что Тесла называл свободной энергией. That is an energy that we don't have to pay for. То есть энергию, за которую не нужно платить. An energy that is not derived from a power plant. Энергия, которая не нужно получать с электростанции. So it doesn't come from the energy, the hydroelectric or coal or petroleum or nuclear. То есть она не производится на гидроэлектростанциях, ТЭЦ, атомных станциях и прочее. So I want to say that this work is completely different from Isaac Newton, the English physicist. То есть эта работа физика совершенно отличается от физики Ньютона, английского физика известного. Who practically organized the physics as we know today. Та физика, которую мы сегодня знаем, как раз практически основана на физике Ньютона. And his inverted principles are still today followed by scientists. И эти перевернутые принципы, которые сформулировал Ньютон, им до сих пор следуют ученые многие. So with Isaac Newton, all physics became inverted. То есть со времен Ньютона вся физика перевернулась. So, as you can see in this chart here, Albert Einstein says that energy equals to mc squared. Как вы можете видеть отсюда, со времен Эйнштейна, прошу прощения, Альберт Эйнштейн сказал, что вся энергия, формула энергии равна E равно mc квадрат.
So what he's saying is that energy comes from matter instead of the other way around. То есть то, что он утверждает, что энергия проистекает из материи, вместо того, чтобы говорить о том, что она наоборот, материя проистекает из энергии. So, for example, if matter is zero, you know that the formula would be energy zero. So no matter, no energy. К примеру, если энергия равна нулю, то если нет, будем знать, что и формула будет равна нулю. Нет материи, нет энергии. So you can see that the idea of Einstein was to take energy from matter. То есть основная идея Эйнштейна была в том, чтобы брать энергию из материи. And if it was right, so everything, including petroleum, would have finished up. Если бы это было если это правильно, то все, включая нефть, все закончится. So, and even so, petroleum will finish up one day. И даже нефть закончится однажды. So we are facing a big problem in respect because of the exorbitant prices that increases all day in terms of energy. И, соответственно, мы сталкиваемся с огромной проблемой рост цен, поскольку растет потребность, нехватка энергии. And it's creating even wars to humanity for energy. И даже из этого возникают войны за энергию. So everybody fights in order to get energy. Все сражаются за энергию. So now I want to say that Kepi motors capture energy from the air. Но мотор Кэпи получает энергию из воздуха. So it proves that energy does not come from matter. То есть он доказывает, что энергия не проистекает из материи. So if you look at the chart again, you see that Aronov bond, they say that energy comes from quantum potentials instead of the potentials being fundamental energy. И если вы посмотрите на слайд, вы увидите, что Ахаронов и Бом говорят о том, что энергия проистекает из квантовых потенциалов, а не сами потенциалы являются фундаментальной энергией. But Kepi says that the energy that is around us, for example, here in the air is energy. Но Кэпи говорит, что, например, здесь, в воздухе, сам воздух является энергией. And it's the energy between here, our planet, and another planet is exactly the energy that moves everything. И энергия между, например, этой планетой и другой планетой – это та энергия, которая все движет на самом деле. Now, if you look at the third Kaluza-Klein's theory, если посмотреть на третий пункт, это теория Калуза-Клайна of electromagnetism, you see that they say that electromagnetism is a result of virtual fields and particles. И вы увидите, что теория гласит, что электромагнетизм сам является результатом виртуальных полей и частиц. You see that all these theories, they have an opposite notion from ours, because particles themselves are already a consequence of a fundamental energy. Но, как вы можете видеть, все эти три теории, они являются противоположностью нашей теории, потому что, например, частицы сами по себе, они уже являются энергией, проявлением энергии. And Tesla, he called scalar energy, and which produces what are called atoms. Тесла говорил о энергии, которая производит атомы. Now, what is interesting is that
atoms have never been seen. Но что интересно, что атомы никто никогда не видел. And these particles that are called electrons and protons are sparks that appeared in the cloud chamber. И эти частицы, о которых все говорят, это искры, которые проявляются в каналах ускорителей. And according to Dr. Kepi's discoveries, they are produced through scalar energy. И согласно теории доктора Кэпи, они производятся из скалярной энергии. That flows into the chambers and that appear in the form of fire or light. Которые текут через эти камеры ускорителей и проявляются в форме огоньков или света. So what was the consequence of this inversion in physics? Каковы были последствия вот этого переворота в физике? So you can look what is written down here. So the consequence of this inversion is the creation of cyclotrons, energy from matter. И последствием этого переворота застарелого в физике стало создание циклотронов, то есть попытка получить энергии из материи. So they built these huge cyclotrons. For what? То есть они построили эти огромные ускорители, циклотроны. Для чего? So they tried to unite two atoms in order to produce energy, the energy of the sun. Для того, чтобы попробовать произвести энергию Солнца, так как Солнце ее производит. То есть они попытались объединить два атома, чтобы получить энергию. And so this energy that derives from matter, it's not nearly close or strong as the scalar energy. Но та энергия, которая проистекает из материи, она же даже близко не так сильна, как скалярная энергия. And the cyclotron is a very expensive apparatus that at times they are approximately 3 miles of circumference. И циклотроны — это очень дорогостоящие аппараты. На данный момент они имеют порядка 3 мили в диаметре. So human beings spend huge amount of money to capture a secondary energy. То есть человечество тратит гигантское количество денег, чтобы добывать вторичную энергию. Which has very little power because it's a byproduct or a consequence of fundamental energy. Которое является очень неэффективным, потому что такая энергия является вторичной или производной, попутным продуктом первичной энергии. So Newton's idea was that whatever goes forward has an opposing action that returns backwards. Идея Ньютона, напомню, была в том, что все, что сила действия, равна силе противодействия. So as you can see, every law in physics follows this idea of Newton. Как вы знаете, можете видеть, вся современная физика, она следует этой идее Ньютона. For every force, every action, для каждой силы, каждого действия there is a counteraction. Есть противодействие. And this is totally wrong. И это также неверно. So take this, I'm going to show you this Kepi motor. This is what we call a DNA motor. Сейчас я вам покажу модель мотора Kepi. Это то, что называем мотором ДНК. No, this is that I'm showing here not on the slides, but here. Посмотрите то, что я показываю на экране, не на слайде. This DNA motors, you see, it's working and it works very fast, and you can go, and it uses almost nothing as from the electricity, and it creates a magnetic field. Он практически ничего не использует в плане электричества, он создает магнитное поле. And this magnetic field is not only, this motor can be used for anything, can be used for cars, can be used for fans, can be used for anything. Этот мотор можно использовать для всего, для автомобилей, для вентиляторов различных, пропеллеров, для всего. And
It can be used for anything, and it is almost works without energy. Он может использоваться для всего, что угодно, и он практически не потребляет энергии. And so it's also curative. It can cure many diseases because it's magnetic. И также он обладает определенной исцеляющей силой, поскольку он магнетический, можно некоторые болезни даже лечить. And this motor shows that the counteraction actually is a complementary action. И этот мотор демонстрирует, что сила противодействия – это на самом деле сила содействия. It's complementary to the initial energy. Она содействует первоначальной энергии. So, in other words, there is no counteraction. Другими словами, вообще нет силы нет противодействия. And it's a continuation of the basic action, which is captured from the air. И это продолжение изначального действия, которое улавливается из воздуха. So we owe a lot to this author Faraday. Если посмотреть на идеи Фарадея in the creation of motors, по созданию моторов, especially traditional motors. особенно традиционных двигателей. So look at this picture that I'm showing you here. What did Faraday do? Посмотрите на этот слайд, который сейчас демонстрируется, что придумал Фарадей, что он предложил. So he made the Faraday ring. Он создал кольцо Фарадея. That are two separate halves. В котором имеется две независимые обмотки. So by putting electricity in one part, две независимые части, и пропуская электроэнергию через одну часть, the other half also captures it automatically. Другая половина также автоматически улавливает это электричество. So even at a distance and so. Даже на расстоянии, благодаря индукции. So even if the two halves are distant one from another, даже если эти две части удалены друг от друга на расстоянии, it captures, it converts magnetism in electricity. Она улавливает, конвертирует магнетизм в электроэнергию, в электричество. And then electricity into magnetism back. А затем обратно электричество в магнетизм. So with this it's clear that electricity comes from magnetism. Из этого понятно, что электричество происходит из магнетизма. So the electrical system does not produce magnetism. То есть электрические системы не производят магнетизм. As it was thought with the construction of this big generators of today. Как это считается при производстве вот этих больших сегодняшних генераторов энергии. But there was an extraordinary scientist, Nikola Tesla. Но был такой экстраординарный ученый Никола Тесла. And he produced the induction motor. И он придумал индукционный двигатель. Okay, Dimitri, could you put the next slide, please? Дмитрий, пожалуйста, следующий слайд, если можно. Thank you. Спасибо. So that did, what did he do with the induction motor? Итак, что он сделал с индукционным двигателем? And these motors are used in industries. Такие моторы используются сейчас в индустриях, в производстве, промышленности. They're based on electricity, which comes from hydroelectric power plants, like in Brazil. Они используют электроэнергию, которую добывают, например, на гидроэлектростанциях, как в Бразилии. Or any other source of energy in other countries. Или из других источников энергии, как в других странах. And let's see how it works. Давайте посмотрим, как он работает. So the next slide, yes. So there is a commuter, and
it commutes the energy. It's a coil spool that spins and captures electricity from the two poles. Итак, там есть, соответственно, подача энергии, есть петля, и эта петля улавливает энергию из двух обмоток. And they are called positive and negative poles. Двух контактов называются плюс и минус, положительно заряженный и отрицательно заряженный. So the North Pole and the South Pole. Северный полюс и южный полюс магнита. So it captures the magnetism from the outside. И таким образом он улавливает магнетизм из внешней среды. So I'd like to show you the mistakes involved. И я вам хочу продемонстрировать, какие ошибки здесь есть допущены. They say that the energy derives from the matter. Они говорят, что энергия добывается из материи. So like the formula of Einstein that Dr. Kepi mentioned in his book. Как формула Эйнштейна, которую упоминал доктор Кепи в своей книге. But matter does not generate energy like Einstein said. Но материя не генерирует энергии, как утверждал Эйнштейн. So the energy extracted from matter, for example, coal, petroleum. Энергия, которая извлекается из материи, например, из угля, нефти, is already a derivative, a secondary energy. это уже вторичная энергия. So very weak. Она очень слаба. So it's necessary a huge amounts of matter to produce energy. То есть для производства энергии нужно очень большое количество материи перерабатывать. And this pollutes the air, pollutes the seas, pollutes everything. И это приводит к загрязнению воздуха, океанов и всего. And we face an almost unbreathable situation. И мы сталкиваемся с ситуацией, в которой уже дышать невозможно. And in addition to the diseases that this induction motor produces. Дополнение к болезням, которые вызывают использование таких индукционных двигателей. Because this energy is based on electricity, which is already a pollutant element. Поскольку эти двигатели базируются на электроэнергии, а электроэнергия — это уже энергия, полученная с загрязнением окружающей среды. And creates a big tension in the environment. И создает очень большое негативное воздействие на окружающую среду. You know that nobody should live near the electricity lines. Вы знаете, например, наверное, что нельзя жить возле линии электропередач. Because it's known that it can cause cancer and many other diseases. Поскольку это приводит к возникновению рака и других многих болезней. And imagine we that live in big cities. Представьте, как мы живем в больших городах. We are touched by this energy every day. И мы соприкасаемся с этой энергией каждый день, с этими полями. And this makes us increase in terms of diseases and many other things. Это приводит к увеличению болезней и другим негативным последствиям. And you know that in big cities there are much more diseases going around. И как вы знаете, в больших городах гораздо больше болезней уровень. And mostly because of the energy that is around the city. И по большому счету из-за энергии, которая там используется, окружает. So, and secondly, we think that our body is formed by matter. И во-вторых, мы думаем, что наше тело формируется из материи, сформировано материей. But our body is formed by condensed energy. На самом деле наше тело сформировано сконденсированной энергией. And also, they say that electricity separates proton from electron.
И также они говорят, что электричество разделяет протон и нейтрон. But there is no electron without proton. Протон и электрон. Но на самом деле не может быть электрона без протона. So each individual thing is formed by two elements. Итак, любая индивидуальная вещь формируется двумя элементами, which afterwards forms a synthesis, which turn also to be dual. которые дальше из чего происходит их синергия, синтетика, объединение, и она также носит дуальный характер. So this energy that I'm talking about is the same energy that is it's the energy that is in the air, and it's the energy of consciousness. И та энергия, о которой я говорю, это та же самая энергия, то есть та энергия, о которой мы говорим, что она есть в воздухе, это та же энергия, что есть энергия сознания. So it's an energy that is in the machine, but it's also an energy that is in our consciousness. Это энергия, таким образом, которая есть в машине, в двигателях, но также это энергия в нашем сознании. So I hope that I was clear. I would just like to show the next slide, Dimitri, before I finished. Yeah, this is what I know. The next one. The next one. Dimitri, the next one. The next. Exactly. So the CAPI motor is a motor that was received many awards in many countries in the United States, in England, in Hong Kong, and it's being produced also in Brazil as an electric fan. And it uses 90% less energy than any other motor. Двигатель Кэпи, он получил очень множество наград в Америке, в Европе, в Бразилии. В частности, в Бразилии он производится сейчас в форме вот таких вентиляторов, которые используют на 90% меньше энергии, чем традиционные. And now we have a college in Brazil that teaches how to use this energy and many other subjects like conflict of administration of conflicts and other ones. И сейчас у нас есть специальный колледж даже в Бразилии, который обучает принципам новым работы этих двигателей и другим принципам взаимодействия. And now the world is online, so we can even teach online. И у нас есть даже возможность пройти онлайн-обучение. Okay, so I think my time is finished, right, Fatima? Yes. Could you see me, Persio? Yeah. Yes, I can see you. Now, yes, I can see myself. Thank you, Dmitry. Thank you, Persio. So nice to see you again, and so nice reports about Kepe motor, and so nice that you speak about this now when we have this Day of Ecology. Yesterday, people celebrate, and still today, we continue to celebrations. This is Day of Ecology, and this is so important with this Kepe motor that we help our Earth to be more safety, to be more lovely, to be more healthy. Not only Earth, everybody of us. Thank you, Persio. And big hello to Dr. Kepe and Claudio Pacica. How are they now? They are fine. Dr. Kepe is seeing patients every day. Mm-hmm. He is 92, 90? but he is, yes, but he's very active. Very, of course. And Claudio Pacica, how old is she? She's fine. She directs the college that we have today. Now, you know, we have a college in Cambuquira and in São Paulo. Cambuquira, of course. We was in Cambuquira and São Paulo, yes. Yeah. And how old is she? She's 72. 72. 72. Bravo.
Вы видите, ребята, кто занимается наукой, кто занимается экологией, те живут долго и счастливо. We wish you and Dr. Kepi and Claudia Pacica and all your beautiful commune, we wish you good health, we wish you a lot of love and happiness in this time. Yes. Thank you. Thank you, Persio. Thank you. Bye-bye. Bye.